Good evening, everyone. Welcome back to yet another session of Aries Kids Career Designing Program. Today we have our beloved CEO, Sir Sohan sir, insights on his topic, role of sports and games in career design. So, without no further ado, I welcome Sir to start the section. Welcome, Sir. Hi, good evening to all. And can I just brief about the last session? And I heard almost 50 people completed these 25 dishes, right? Yes, sir. Yes. 55 people completed, right? Yeah, sir. 55 kids completed. 23, Yeah. 25 dishes. Yeah. So Yes. this time prize money is to be shared between the student and the parent. Everyone will get 1000 rupees each as a prize money, and it is to be shared between, because it was a combined effort. So we need to respect the mothers too. Okay. Both of them go and have a biryani or something together. Okay. All right. Okay. Thank you. Okay, sir. Can you just brief about the last session? Sir, last section is time is money, and then keep Yeah. maintain a daily diary, and Yeah. then curated a list of 25 key investment areas, sir. Okay. One of the students, can you comment about your effort on last month? Have you started this diary writing, or have you started investing your time wisely in these various sectors? In how many sectors you have invested? Can anyone make a small comment about that? So my name is Harinandan. I Yeah. have invested my time. I could not do 25, but I have done almost 17. Okay, great. Like my first one was cooking. I already completed the 25 dishes, but I still wish to cook. So Okay. I cooked more dishes. Okay. Then it next was physical training. Yeah. Then I used to like photography, and I still continued it like as a passion. I spent time with my family and friends. Like we went out camping and all, Yeah. exploring. Then food and nutrition management, communication skills, soft skills development, self defense, uh, financial management, and how to reduce money spending. Okay, great. How many people are not non-Malayalis in this group? How many of you? Sir, 4 or 5, sir. 4 or 5. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Very few, sir. Very few. Okay. All right. Okay. Today's our subject is role of sports and games in career design. Actually, if, many times many parents got a misunderstanding that if the children go after sports or games, normally sports and games in parents they are deviating from the studies, and it is going to affect their career and other things. See, first of all, try to understand that in future when you are in the industry, your health is more important than your academic qualifications actually. Because why I am telling you is that see, I am the CEO of Aries Group, but my health was in a very bad shape because I was not a sportsman basically. I used to spend time for sports, but I did not give much care about my body, because I am not basically a sportsman. It started affecting me, and but in my college days I was into karate. I had students, a lot of students. I had almost 50 students also. But after that, since I am not basically not focused into the sports, I started gaining weight, and slowly it increased, and it goes 100 kg. Okay. When the weight increased, all my health conditions, my cholesterol, pressure, sugar, everything started climbing, and it reached a state of crossing the border. Okay. So I decided last month when we met, I was in a different shape actually. So, but last month I took a decision. Okay, is enough, because before December 31st in Aries we have a policy that everyone, all people with a high BMI, we need to reduce the weight to keep the BMI level less. You know about BMI, right? BMI is an index based on your height and weight. So I had no other option. I had to reduce 10 kg before December 31st. That was a target we set. Whoever with the higher BMI had to reduce 10 kg. That was the target we set. So I went for into a retreat to reduce this weight, and there had no other choice. I had to work like I was in the sports academy. Okay, every day
almost 7 hours I had to spend for gymnasium exercises, walking, cycling, yoga, meditation, everything. Almost 7 hours I spent. And you won't believe I reduced 10 kg and my waist got reduced by 6 inches. But the main output is not this one. Main output is all my critical issues, pressure, sugar, everything went down drastically to become almost normal. But I am now my energy level is totally different. I can focus more onto my jobs. My efficiency level is going up. Now I really want to go back and continue with that one to reduce another 10 kg. But my question is, why did I wait all these years to do this one? I could have done long back. So now this is the right time. You need to understand the importance of these sports and games. See, what is the first benefit of sports and game? You just look into your friends who are into sports and games. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പോർട്സും ഗെയിംസിലും ഒക്കെ ഉള്ളവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെക്കാളും ദേ ആർ ഹെൽത്തിയർ because their muscles are stronger, they sweat a lot, their health condition is better. All reflect on their activities actually, because when you do sports, the first thing happens to your body is it started producing a lot of happy hormones, enzymes, everything. This decides the what do you call your activities, your efficiency level, everything. So that is the first thing when you start doing spending time or energy for the sports and games. There are so many different qualities or good things happen when you become a part of sports and games. So in our career design program, this is something you need to take care, because we in FSM we are allocating one is we are following 1:1:1, one for your body. That means you need to have the sleep and you need to have the exercise. Because what is the difference between you are going every day, you are doing some exercise, or you are going for a game? The result is almost same. When you go and play some games, you are sweating, you are getting enough exercise. Otherwise, you are going to the gym, you keep on doing something. But difference is chances of getting boredom is it is more when you are doing something a very monotonous thing like you are doing in the gym or something. But when you are playing any game, every day it is different, every game is different. So you feel happy, but same time നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എക്സസൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെയൊക്കെ പേരൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയും സമയം കളയരുത്, എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നു പറയും. നോ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വെദർ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് എ സ്പോർട്സ്മാൻ ഒക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കും. ഇൻ ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇഫ് യു സ്പെൻഡ് എവറി ഡേ 1 hour ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഫോർ സ്പോർട്സ് ഓർ ഗെയിംസ്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊക്കെ കിഡ്സ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെയൊക്കെ വീടിനടുത്തൊരു ടെമ്പിളിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് പോയിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര രസമുള്ള സമയമാണ്. ഞങ്ങൾ VJs പ്ലേ അറൗണ്ട്. ഞങ്ങളാരും എന്താ റിയൽ സ്പോർട്സ്മാൻ ആവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതൊന്നുമല്ല, ബട്ട് വൈകിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കളിക്കും, ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുകൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ചില ദിവസം ഞങ്ങൾ പല ഗെയിംസിലും ഞങ്ങൾ തോക്കും ജയിക്കും. അതുകൊണ്ടൊന്നും വി നെവർ ഗെറ്റ് അപ്സെറ്റ്. ലൈക്ക് എക്സാംസിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് പറയുമ്പം വി അപ്സെറ്റ് ആവുന്ന പോലെയൊന്നും നമ്മൾ ഗെയിംസ് കളിക്കുമ്പോൾ വി നെവർ ഗെറ്റ് അപ്സെറ്റ്, right? See, in schools or college, many children they commit suicide when they fail in the exam. But in the sports, fail ആയെന്ന് കരുതി no one will commit suicide, right? So, സ്പോർട്സിന് ഇതുപോലുള്ള കുറേ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ലിസൺ ഫ്രം യു. ഒരു സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ advantages or what are the specialities of sports and games, positive things about sports and games? Can one by one tell a few points, then we will see. Okay, with the missing points I will tell you. So physical fitness, yeah, physical fitness, mental strength, discipline. yeah, yes, increasing our stamina. yeah, okay, dopamine level. The teamwork. yes. So it boosts dopamine levels. നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇന്നാൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്രിക്കറ്റിനകത്തുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് കുറേ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ? ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക്
ഈ സ്പോർട്സിന് പോകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി യു നീഡ് ടു മാനേജ് യുവർ ടൈം. നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് വേണം, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ വേണം പോയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈവനിങ് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവും, ട്യൂഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിൽ വേണം പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു വേക്ക് അപ്പ് ഏർലി ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ദ ട്രെയിനിങ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലെസൺ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പഠിക്കുകയാണ് ഈ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക്. യു നീഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ വീക്കെൻഡ്സ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. ദറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. പിന്നെ ഓരോ ഗെയിമിനകത്തും ടൈം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടില്ലേ, ആ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ ഗെയിമിനും ടൈമുണ്ട്, ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ ഇന്നത് തീർക്കണം. ഫുട്ബോളിനാണെങ്കിൽ 90 മിനിറ്റ്സ്, ക്രിക്കറ്റിനാണെങ്കിൽ ഇത്ര, ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ടൈമുണ്ട്. ആ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ലേൺ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിൽ പോകുമ്പം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവെൽ ഇത്ര ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ആ ടൈമിനുള്ളിൽ എല്ലാ പരിപാടിയും തീർത്തിട്ട് വി നീഡ് ടു ബി ബാക്ക് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെ ചില ഗെയിംസിനകത്ത് ടൈം നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് പെനാൽറ്റി, ലൈക്ക് ഇൻ ക്രിക്കറ്റ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്, ഈ ഡിസിപ്ലിൻ, എല്ലാ സാധനവും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു കനോട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗെയിം അറിയാമെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദർ ആർ റൂൾസ്. ആ റൂൾസിനകത്ത് ഫൗള് പാടില്ല, അത് പാടില്ല, ഇത് പാടില്ല, ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം, സേഫ്റ്റി ഗിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം, ഒക്കെ കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പം ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഓഫ് സൈഡ് പാടില്ല. അപ്പം ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അപ്പം എവറി സ്പോർട്സ്മാൻ ഓൾവേസ് ദേ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗെയിംസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ലേൺ ഓൾ ദീസ് റൂൾസ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി സ്റ്റാർട്ട് റെസ്പെക്ടിങ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ വി ഹാവ് എ ഡിസിപ്ലിൻ. കാര്യം എവറി ടീമിനകത്ത് ദർ ഇസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ. അപ്പം ഡിസിപ്ലിൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ടീമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയും, അല്ലേ? അപ്പോൾ യു ഹാവ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ. ക്യാപ്റ്റൻ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കണം, നിങ്ങളുടെ കോച്ച് പറയുന്ന പോലെ കേൾക്കണം, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ഗെറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻഡ്. എല്ലാത്തിനും വി ഹാവ് എ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കയറണം, എപ്പം വരണം, എന്ത് ചെയ്യണം, ഏത് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം, അവർ പറയുന്നത് പോലെ ആരൊക്കെ ടീമിലുണ്ടാവണം, ആരൊക്കെ പുറത്തിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻ ടേക്സ് എ കോൾ, യു നീഡ് ടു ഒബേ ഇറ്റ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഇതൊക്കെ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും അക്കാഡമിക്സ് പുസ്തകം മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ നോട്ട് യൂസ് ടു ഇൻ ടു ദീസ് തിങ്സ്. ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് us ഇൻ ടു റോങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. നമ്മളെ പല കുഴപ്പങ്ങളിലും പോയി ചാടിക്കും. വി വിൽ നോട്ട് ബി ഡിസിപ്ലിൻഡ്. സ്പോർട്സിനകത്തുള്ള ഒരു സാധനമല്ല, എപ്പോഴും ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. കാര്യം ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം 3 ഗോൾസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു വിൻ വി നീഡ് ടു സ്കോർ 4 ഗോൾസ്. ക്രിക്കറ്റിനകത്താണെങ്കിൽ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ട്, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വി നീഡ് ടു സ്കോർ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് വൺ. ഫോർ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, സോ എവറിഥിങ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ദർ ഇസ് എ ടാർഗറ്റ് ഫോർ എവറിഥിങ് ടു വിൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടാർഗറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പോവും. ഇത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോഴും എവറിഥിങ് ഈസ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണിത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉള്ളി എക്സാംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഗോൾസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമില്ല. കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാർ കറക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഒക്കെ നീട്ടും. പക്ഷേ ഗെയിംസിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല. ഗെയിംസിൽ കളി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ തീരണം, പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ടീം സ്കില്ല് എപ്പോഴും ഈ ഗെയിംസിനൊക്കെയുള്ള, ഇപ്പം സ്പോർട്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഇപ്പം ഓട്ടം ചാട്ടം ഒക്കെ. പക്ഷേങ്കിൽ പിന്നെ ഗെയിം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടീം ബിൽഡിംഗ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, മോട്ടിവേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനം. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിനകത്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടില്ല. അക്കാഡമിക്സിനകത്ത് യു ആർ ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ആക്ച്വലി നമ്മളെല്ലാം സെൽഫിഷാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അക്കാഡമിക്സിൽ. അതിനകത്ത് കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം, നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിലില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പം വി നീഡ് ടീം പ്ലേയേഴ്സ്. നമുക്ക് ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് സ്കോർ ചെയ്ത് പോകുന്നവരല്ല വേണ്ടത്. അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, യുവർ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രി. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർട്ടൺ ക്വാളിറ്റീസ് യു നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ഇതുപോലെ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ്. അത് സ്പോർട്സിനകത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരാളുടെ കളി മോശമാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അയാളെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ആളെ ഇറക്കണം. അത് ആ ലീഡറിൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് മാറ്റും. നമ്മളിപ്പം ഫുട്ബോളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് മാറ്റണം. ക്രിക്കറ്റിനകത്താണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നവരെ മാറ്റണം. അതൊരു ഒപ്പോണൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൈല് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൈല് മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഓരോ ഗെയിം അനുസരിച്ചിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലൈക്ക് ദിസ് കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് ഈസ് ദെയർ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഈസ് ദെയർ, സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, physical and mental fitness, ethical values, sportsman spirit, career clarity,
professional sports pathways, sports related careers, scholarship opportunities, entrepreneur mindset, focus and concentration, emotional intelligence, adaptability, accountability, networking exposure, global exposure, holistic and personal development. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ ചാറ്റ് GPT and other things, you get lot of things. നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു ജോബ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജോബ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനാഷണലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0.1 to 0.3% ഉള്ളൂ ജോബ് റിലേറ്റഡ്. ടോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എഗെയിൻ ഹാഫേ ആവുന്നുള്ളൂ. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഹാഫിനും താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം 0.05 ആ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് അതേസമയം ഇതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ്മാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോച്ചാവും, അങ്ങനെയുള്ള സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് റൈറ്റ്. അതേസമയം റിലേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള, അതിനകത്ത് ഇതിന്റെ 10 times more ജോബ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി പാഷനോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ സ്പോർട്സ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനും 10 times ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? 10 times or 100 times ഉള്ള ജോബ്സ് അതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന്. വി ആർ നോട്ട് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദറ്റ് ഗെയിം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി, ഇപ്പം ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ആൾ നെവർ ട്രൈ ടു ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം വിരാട് കോഹ്ലി. നോ, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടാലന്റ് ആൻഡ് പാഷൻ, നാച്ചുറലി സ്ലോലി യു വിൽ റീച്ച് ദർ. ബട്ട് കരിയർ ഡിസൈനിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് ആണ് വെദർ യു റിയലി വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ വിരാട് കോഹ്ലി ഓർ യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ് ഇൻ ദ ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡിനകത്ത്, അതിപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മെഡിസിനകത്തായിരിക്കാം. അതായത് ഒരു പ്ലെയറിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറാവുന്ന കുറേ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് മാനേജർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോച്ച് ആവാം, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ജോബ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി സ്പോർട്സ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആവാം. അപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ജേർണലിസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷേ സ്പോർട്സിൽ പാഷൻ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജോബ്സിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ ദർ ആർ സോ മെനി അതർ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഒരു 5-year കരിയർ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളെ ഓരോ ലെവലായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഏത് സ്പോർട്സിൻ്റെ പുറകെ പോകണം, അത് എവിടെ നിൽക്കണം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും സ്പോർട്സിൽ ദ ടൈം യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് to learn about sports or thing, it is not at all a waste. കാര്യം you are associated with sports in some way. ഇനി worst കേസിനകത്ത് if you play every day, okay, even if നിങ്ങൾ ഒന്നും ആവുന്നില്ല, but every day you spend 1 hour playing shuttle or you are physically fit, wherever you work it help you. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് വൺ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ ക്രൈം. ബട്ട് എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പോർട്സിലേക്ക് പോകാം. ദർ ആർ hundreds of fields, sports and games വല്ലതുമുണ്ട്. പക്ഷേ മെനി ഓഫ് ദ തിങ്സ് വി ആർ നോട്ട് അവെയർ അറ്റ് ഓൾ. ബട്ട് നമ്മളത് കളിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും വി ഫീൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തേക്ക് എത്തുക, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അതെല്ലാവരും എവറി വൺ ഷുഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഒരു 25 ഗെയിംസ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ 25, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ 25 ഗെയിംസ്. ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു 25 ഗെയിംസ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി ദ ഗെയിംസ് വിച്ച് ആർ ഷോൺ ഇൻ അവർ TV ചാനലിൻ്റെ സ്പോർട്സ് ചാനൽസ് എടുക്കുക. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് റഗ്ബി കാണാം, ബേസ്ബോൾ കാണാം, ക്രിക്കറ്റ് കാണാം, ഗോൾഫ് കാണാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ TV-യിൽ കാണുന്ന ചാനൽസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒരു 25 സ്പോർട്സ് എടുക്കുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ ചാനൽസ് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മെനി ഗെയിം യു ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് ദ റൂൾസ്. ഇപ്പം അമേരിക്കൻ ബേസ്ബോൾ, അമേരിക്കയിലെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അതായത് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉള്ള ഇതാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയിലില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും അറിയില്ല, അതിൻ്റെ റൂൾസ് അറിയില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ഗെയിം. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ്, അപ്പം ഗോൾഫ് കളിക്കുക. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഗോൾഫിൻ്റെ റൂൾസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ്, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ്, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് യു ഗോ ടു ദ TV ചാനലിൽ എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു 25 സ്പോർട്സ് യു ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ. നൗ ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത്, ഒരു ഡെയിലി ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടുക. ഒരു 1 month ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടുക. അതായത് ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് 1 month കൊണ്ട് ഐ വിൽ ലേൺ ദിസ് 25 സ്പോർട്സിൻ്റെ റൂൾസ് ഞാൻ പഠിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബോർഡ് ആഫ്റ്റർ 10 ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. ആ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. റൂൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെയിലി 1 hour യു സ്പെൻഡ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ന്യൂ ഗെയിംസ്. അത് യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ബേസ്ബോൾ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കുറേ വീഡിയോസ് വരും. യു സെലക്ട്, അതിനകത്ത് നിന്ന് 5 minutes 10 minutes ഉള്ള വീഡിയോസ് കുറേ ഉണ്ടാവും. ഇത് യു വാച്ച് ഇറ്റ് ഫോർ 1 hour. ഈ 1 hour നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിം.
നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷന് 30 ഡേയ്സ് നമ്മുടെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us ഉണ്ട്. ഈ 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ 25 ഗെയിംസ് പഠിക്കാൻ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഇഫ് യു ഇൻവെസ്റ്റ് 1 hour into 1 game 25 ഗെയിംസിൻ്റെ റൂൾസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് 10 പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ 10 ഇറ്റ്സ് ഇനഫ്. ബട്ട് I suggest is try to learn 25. Why? Because നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ TV-യിൽ this 25 games are available. നിങ്ങൾ 25 ഗെയിംസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നിങ്ങളങ്ങ് ചെയ്ത് പോയി 25 ഗെയിംസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ TV ചാനലിനകത്ത് ഈ ചാനൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് പ്ലേയിങ് ഇറ്റ് യു സ്റ്റാർട്ട് എൻജോയിങ് ഇറ്റ്. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റൂൾസ് അറിയാം, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗെയിം എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് അറിയാതെ ഇഫ് യു വാച്ച് ഇറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മൂവിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് മൂവി കാണുന്നതും പഠിക്കാതെ മൂവി കാണുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നെ പോലുള്ളവരൊക്കെ മൂവിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചവരാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ സിനിമ കാണുമ്പം വി ആർ വാച്ചിങ് മൂവി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിലാണ്. കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാമറ ആംഗിൾസ്, അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, കളർ കറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങൾ പല ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയുടെ സ്റ്റോറി ഇനി മോശമാണെങ്കിലും വി എൻജോയ് സോ മെനി അതർ തിങ്സ്. കാര്യം വി ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വൺ. ഇതുപോലെയാണ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ദ സ്പോർട്സ്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ TV-യിൽ കണ്ടിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി യു നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്, യു ഹാവ് ടൈം. നമ്മളെ പ്രോസസ്സിന് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ 50,000 hours നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സിലുള്ളതിനെ വൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. വാട്ട് ഐ എം ആസ്കിങ് യൂസ് യു ഹാവ് 1,440 rupees കയ്യിലുണ്ട്, അത് ഓരോന്നിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഐ എം ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് ഫോർ 25 rupees. ആ റുപ്പീസ് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി 1 hour വെച്ചിട്ട് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 1 month. യു ഹാവ് നോ അതർ അസൈൻമെന്റ്, നത്തിങ്. യുവർ ജോബ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ 25 games. Just spend 1 hour to list out all these 25. TV-യുടെ മുന്നിൽ പോവുക, റിമോട്ട് എടുക്കുക, നോക്കുക ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കിട്ടുന്ന ചാനൽസ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 25 ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ChatGPT ചോദിക്കുക ലിസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് 25 ഗെയിംസ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഗെയിമിൻ്റെ ചുറ്റും ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മളുടെ ഗെയിം ഇത് വെറും കാണൽ മാത്രമല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ലെവൽ 1. ലെവൽ 1 ട്രെയിനിങ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ റൂൾസ്. ഓക്കെ, സി ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. നമ്മളിത് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള ഒരു ട്രൈബൽ സ്കൂളിലാണ്. വെൻ വി ടെസ്റ്റഡ് ദർ, students started learning the different games. They don't have a proper ground or a teacher to train baseball or something. But ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ റഗ്ബി ബേസ്ബോളിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലബ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്കൂളായിട്ട് മാറി. കാര്യം they learned the school rules, then they started contacting their authorities and clubs and other things. So അവർക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. Today is our 23rd session, right? Next month we will complete 24. That means we are completing 2 years. 2 years കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ the career design club members, whoever completed 24 sessions, they are going to get a diploma. Actually career design we are going to give a 2-year അത് കഴിഞ്ഞതിനുള്ള ഒരു diploma we are going to issue. Okay, and അതുകൊണ്ട് തന്നെ if anyone missed out any of the sessions, you had time, you can online, you can write the exam. And because when you are attending the whole class, you don't need to write an exam. Okay, because I know that you attended, you understood things. But if you have missed out this one, we need to make sure that you can ask the career design team guide, and they will give you the link and you watch it, and we will give an exam for that one, and we will make sure that you attended the session and you understood it. And once you clear it, once you clear all the 24, you are going to get a diploma. Our iWatch City is getting launched in February, so this will be the first certification of iWatch City. Okay, so from there itself, now we are going to have different certifications: level 1, level 2, level 3, level 4 certification for the career design. Health management or sports management, different sections are there. So in that one, level 1 will be understanding the rules. And level 2, that is once you know the rules, and we need to start investing time. Okay, you start watching 1 hour to watch the game in the TV. Okay, every day you watch. Next month the target will be 25 hours you spend. Okay, every day you watch 1 hour for each game. So at the end of the month, when you finish 25 different games, that is level 2. Okay, when you finished 25, okay, maybe some people even if they learn 25 game rules,
Some will watch only 10 or 15. That means they are not getting any interest on the remaining. So leave it. So it's a different filtration. So the level 1 is understanding the rule. Level 2 is you are going to start watching the game in the TV. Every day 1 hour you are watching different, each day, one day cricket, one day football, one day basketball, one day golf. Like that, when you are watching, you know the rules, you can understand the game. That is level 2. But by that time, the level 2, even if you completed 25 in the level 1, in the level 2, it is not sure that you will watch all the 25, because after 10 minutes you get bored and you will change the channel. Okay, that means you have zero interest in that thing. This is what, this is a test. It's a first filter. That means you are crossing thing, maybe 5 or 10 games only is coming to your brain. It is only giving you happiness. No worry, this is what we require. Now, see, that is also not a bad investment, because lifelong you have a TV, you are spending time to watch some game, and you know the rules and you have passion, you are watching it. It is not a bad investment. Okay, now next is level 3. Level 3 is you are now interested only in 3 games. For example, football, cricket and golf, something like that. Then level 3 is you need to identify, you need to start following one of the famous teams or a person. Okay, because you are going deep into that one. Maybe you are following, you become a fan of Manchester United or Liverpool or Calcutta Knight Riders in cricket. There are different clubs there. So once you start following that club or something, you are becoming a fan of that particular team. That means you are going deep into it. So in that process, this number of 10 games will reduce to maybe 2 or 3. Fine. Now, 4th level is, now you decide, okay, you identify that you have passion towards these games. Okay, you can start practicing it also parallelly. If you have the talent, you will slowly grow. Now the 4th one. 4th one is, to get into the 4th one, you need to have you need to have the talent, passion, everything. Then only it should match with your career. Now, if you want to look for a job into that field, this is the 4th level. You need to, in the 4th level, you are going to identify. For example, after the 3rd level, you realize that your best game is cricket or football or golf or something. So you mark it as, this is the best game I have identified in this process, in the 4th level. In the 4th level, you start searching for the related industries. By that time, if you are a very good player, okay, you can build your career as a player. Maybe because as a player, you can survive maybe only for 10 years or something. By that time, you need to get certificates to become a coach or something like that. So that is one category. I have identified a category for this one. ChatGPT says that, for example, breakdown of sports and games job slots. Professional athletes 5 to 7%, coaching and training 15 to 18%, sports education 10 to 12%, sports management admission 15 to 20%, fitness, wellness, rehabilitation 15 to 18%, sports media content and broadcasting 8 to 10%, sports technology 5 to 7%, event management 7 to 9%, sports goods retail and manufacturing 5 to 7%. That means professional players, they are not even 10% actually. There are more other jobs related to that field existing. So you can choose that, okay, if you work in that field, you don't need to be a very good player in that one, but you have the talent, you have the passion, but you can get different other certifications to join there, or you can be an entrepreneur there, you can start some business related to that one. So this is the way we need to do it. So it is a long process. This process will take almost 5 years. Okay. So our journey is now starting. This month what you are going to do is, you choose 25. Tomorrow you go and identify 25 games or field interested to you, and you start watching it. Every day spend 1 hour watching that game to see in which game or which game is giving you happiness, which game you wish to watch again and again. That is the
game, you need to start following it. Okay. So I think this is the, because don't think too much about this one. I just want to know how much you understood from what I have said. Can anyone brief about what we discussed today, what you are going to do for the next 1 month? My name is Fida. Yeah, please. So for the next month, I'm planning to learn the rules of 25 games. That's Yeah, my vision, but then I don't know how it happens. yeah, I'm gonna learn it, and I have to shortlist it, like yeah, which all games are there on my TV, so I can yeah, watch it. So like that. yeah, That's it. yeah. So first thing is understanding the rules. Okay. So understanding the rules, it will take 1 hour to understand the rules of one game. So for that you need to go to the YouTube, download a few rules, and or ask your parents to download it. And 5 minutes, there are so many videos. If you just type okay golf rule, basic rules, there are several rules. Try to download the rules. If it is available in your mother tongue, download that one, because it is easy to understand, the mother tongue one. Okay, then you start watching these rules for 1 hour. When you go through all these videos, naturally you will get a better picture. Once after spending 1 hour, you go and watch the game. Okay, then you can understand. So you will start loving it. Okay, so at least, okay, I don't expect you to complete all 25. At least if you, because this is a 2 months process basically. If you are spending only, if you are investing only 1 hour per day, understanding the rules, it will take 1 hour, and following the game, it will take 1 hour. So it will take maybe 2 months or 3 months it will take for you. Don't worry. If 10 games attract you, you watch 10 games. That is for this month. Any sports and games interested person in this one? Anyone is spending every day 1 hour for this one in this group? May I talk? My name is Amartya. Yeah. I'm not someone who's very interested in sports, but I know how to play like chess and table tennis already. So I Yeah. started learning rules of few other sports. For example, I started with football, basketball, Yeah, that is tennis, correct. No, actually, badminton. no, you said about the chess. Okay, you should have try to understand chess and games is a different thing. Chess is an intellectual game actually. Mhm. So you need to segregate a physical game and intellectual game. These two you should separate. The games which can make you set, that is more important. That only will bring you physically fit. Okay, that is the other one is okay. Mentally it is good. Chess is a good thing, but what we are now focusing in this class is the physical games. Okay. Yes. Yeah. So I've started learning these rules of games like football, basketball, tennis, badminton. So I like take few videos and I Yeah. go through the videos. I might take notes on whatever I understand. And if I don't Yeah. understand something, I started doing my own research, going through other videos, Yeah. and then Yeah. I get a good understanding about the rules of the game. Okay. Also, you need to tell your parents also about this one, because many parents, majority of the parents actually, they got a misunderstanding. When children go after these games and sports, they always say that okay, you are deviating from your studies, you are not focusing. No. See, minimum 1 hour it is mandatory for you to set. And for that you need to go after some games. They make it very mandatory, and believe me, it will help you a lot, because now your children, it is very easy for you to adapt into many things. But after sometimes if you are not focusing on this, I know many people score high marks in the exams, but their physical fitness is almost zero. Okay, and when they come to the industry, they cannot handle many projects. They can sit in front of a computer and they can work, but if I try to send that person into a side job or something, he cannot perform, he cannot survive, because a physically fit person can survive the environmental variations, because sometimes you need to work in the hot sun, very cold temperatures, so you need to get adapted into it. For that you need the physical strength also. And see, the people who are physically fit, they have a long life also. That you can verify what is the lifespan of physically fit person and unfit person. Everyone wants to live more, no? So invest little bit of your time into the sports, and also when you choose the right game for that one,
you start enjoying it. Actually, see, when you have a game which makes you happy, then only the happy hormones will be produced. When the happy hormones get produced, naturally it reflects on all your activities. Even if you are mood out, if you go and play a game, your completely mood out will be gone actually. Okay. So if you haven't done it so far, it is a humble beginning. Don't worry about your past. Future is in front of you. Your present is right in your hands. So start changing it. And we want to produce few real sports person from in this team. We need to produce one or two good sports related jobs, actually something okay, journalism or photographers. So many job opportunities are there in every field. And not only that, see, before we discuss about the different the advantages of sports, many things is you get opportunity to go for games in other regions. So you are going with your friends. It is a very nice time. I still remember when I was in the school and college days, when we go out for youth festivals and sports, even for cricket we have gone to different colleges. So that time it is a very good gathering. We all travel together, we meet a lot of new faces, we get confidence to travel ourselves, manage our things, because sometimes we need to go and stay for a day or something, and it's a different experience. At young age we get a different experience to go together and camp somewhere, and and the team spirit is very high, because when you play for the school, you want to see your school win the game. And same way, that's why when India and Pakistan play, why our national spirit go to that level. That is the beauty of the games. Okay, we take it in a different way. We consider it as a war actually. So we get a lot of happiness when India wins. So like that, this to develop the national spirit, to develop patriotism, to develop the spirit of any organization where you are working or where you are studying. So all these things, the games will give a chance, and you need to make use of it. And also always try to make sure that every game got its own safety measures actually, but cricket is the best one among the games which gives 100% safety precautions actually. So that's why we have taken cricket as our official game, because in industry, safety measure, health and safety is a very important aspect in the industry, because ultimately your academic journey is into the industry. But unfortunately, it is not in your curriculum. None of your textbook is saying that you are going to enter into the industry, you need to design like this. So this is the deficiency in our academics. So this is what we are going to refill. Okay. So our this career design process is a supplementary education system. So this is what our iVarsity is going to give you a diploma when you complete your this 24 credits, basic credits. Next 3 years, it is a career design. After diploma, it is like a career design degree process. Okay, then it's a 5-year. You are completing actually a proper career design degree. Okay, so this will help you whenever you are going to some industry. You get a confidence that I am already a degree holder. Okay, when you finish 5 years of career design, next is you are a mastering process. Okay, so now completing a diploma, now next year onwards we are going into a degree course. So you will learn more and more about that one, about the industry. So next session, introduction into know more about the industry. See, right now the industry is running on a system called ISO system. In nowadays, if Aries wants to get a job from a big client, first thing the client will look into Aries is whether we got ISO certification or not. ISO is a quality standard program. Next, our class will be about ISO system. It is an basics of ISO. Okay. See, unfortunately, none of the colleges, none of the schools are teaching ISO, and after your academics, you are getting into the industry where you need to start working from the very first day in ISO system. This is a big deficiency in our academics. So in our career design program, after your diploma, when you get into the degree, that is the difference between the diploma and degree is we will have a proper ISO system. First of all, we will teach you what is ISO system, how to follow it, then we will make a system. By the time you finish the degree, you will be thorough about ISO system.
So in whichever industry you go, you are better than any other people getting selected to that industry along with you, because you know about the industry, you know about the industrial culture, you know how to log it, everything you know. Okay, that documentation process. So we are, next process is you are getting into the ISO system. We will have an ISO system. So the fundamentals of ISO in the next class I will take. So but your father is aware about ISO system, because Aries is running in as per ISO system, and every employee has to follow it. So the basics of ISO, parents are aware about it. So today when you go back, you ask your parents, our next class is about ISO system, I want to know something about ISO. Or if you ask a chat GPT or something, tell us about ISO. So next class when you come, get prepared. Not prepared, no, even if you don't study, don't worry, but it is better when you know about your next class, and if you can put some effort to learn yourself, because there is no other assignments given except the sports thing I have given. You have no much headaches for the month. So invest 1 hour to know about, 1 or 2 hours to know about ISO system. What is ISO system? How it is going to change it. ISO is very simple. What you are going to do in future, you say today, okay, how you are going to do it, you need to have a procedure now. And also when you, once you make a procedure, make sure that you are performing or you are leading a life according to what is written in this one. So to make sure this one, you have reviews, you have audits, everything. This is ISO system. So in every organization, basically ISO is say what you are going to do and do what you have said. This is basically ISO. To work in any organization or even as a student, you can implement it in your life. You can say that, okay, I will have a procedure for my studies. Okay, this is the way I am going to invest my time in various things. These are the things I am going to learn, and this is my target. Okay, I will score 80% or 90% in this subject. I will do my career design. You can say that. That means basically your 5-year plan, your annual plan. Now the new year is coming. Everyone should have a new year resolution. That means your annual targets you should write down. Same time already we have written your 5-year plan. Okay, so that is your planning. Now ISO says that what you have planned, you need to execute it. So you need to have, okay, if you have an annual plan, you need to have a plan for, okay, January, February, March, April, what you are going to do, how you are going to do, everything you need to have a procedure, checklist you need to have. Then accordingly when you complete it, because if you have a target, if you have a plan, if you have a checklist, everything, you will reach there for sure. That is our experience. In Aries, whatever we plan, more than 90% we always achieve. See, it is just like in the exam, you prepare properly, you score 90%. 90% score is a great thing. Don't think that everyone will score 100%. No need to score 100% also. 90% is a very beautiful score. So ISO, make sure that if you are following ISO system, you can easily achieve 90%. Even in the exams also, tomorrow, believe me, if you are following ISO system in your academics, you will score 90% for sure. It is guaranteed. Okay. And any questions, because we started a little bit late, so we can extend for 5 more minutes. Any doubts, if you have, you can ask. Hi, sir. So, Yeah. in this 25 sports. Yeah. Introduce yourself. Sorry, my name is Avantika Minarun. You said to study the rules about 25 sports. Yeah. What if, so every month I have to study all the 25 rules? No. See, now everything, last month we learned how to invest your time, right? Now time is money, right? Now you invest 1 hour to identify 25 sports, okay? Now you need to cover 4 levels. First level is you need to understand the rules of these 25 sports, okay? You can do it in 2 ways. Maybe next 25 days you just keep on learning the rules, okay? Maybe half an hour you learn the rules and half an hour you watch it. Or 1 hour you learn the rules, next day 1 hour you watch the game, okay? In that way you can cover only 10 sports, okay? So it is your choice. But in 2 months you can easily invest 1 hour each for 25 games and 1 hour each for watching it. That's why I told you, even if you cover only 10, no problem, okay? It is up to you. If you are getting bored, you stop there.
The moment you're getting bored, you stop there. It is not mandatory that you should exactly spend 1 hour to understand the rule. After 10 minutes, if you are getting bored to understand the rules, leave it. That game is not meant for you. What I suggest is try to invest 1 hour each for each sport, so that tomorrow, whenever you are changing the channel, if you come across golf, if you know the rules, it is a very good, because golf is something very important in the industry actually, because all top management people, they all play golf. The big contracts are getting between the golf players actually. So that's why golf is a very important game in the industry. So it is not a bad thing to learn about golf, because maybe tomorrow, after years, the application will come maybe after years. But for example, you are joining a company, in your division you are the only one know about golf, then naturally management will make sure that you are sent for a golf tournament, so that your promotion chances are very high if you know golf. So like that, there are different advantages for different games. Okay, no, that's why when you learn about the sports, you will understand about where is the application in the industry. Some sports are very close to the industry. For many companies sponsor many games. So when a company is sponsoring certain games, if you are very passionate about that game, you will be leading the team from your side, or you will be taking care of the event. So there are so many advantages, so that slowly you will understand. In the 4th level, you will understand about all these things. But first level is understand the rules, second level of watch the games. But you can mix this 1 and 2 together actually. That means one day you spend to identify the 25 games. Maybe in 10 minutes also you will get these 25 games. Then you start, okay, 1 by 1 game. Maybe half an hour you learn about the basic rules, go and watch the game. Then you got some confusion why that decision was taken by the referee or something. Then you come and watch another half an hour or more rules in detail, then go and watch the game again. So one game is over, then next game. Okay, and then we will see how many games you could finish. Okay, it is not any competition or something, but try to learn, because you are investing your time. But I am 100% sure that this level 1 and level 2 is never a loss. Any time you are investing, you will enjoy it later. Okay, thank you.